a rencontré une partie du cast et vous en dit plus. Vous en aviez rêvé, Marty l'a fait. Après Wenders au printemps dernier, Martin Scorsese s'est lui aussi laissé séduire par la technologie 3D. Cinéaste cinéphile obnubilé par la conservation et la restauration du patrimoine cinématographique, Scorsese s'est cette fois attaché à conter l'histoire de Georges Méliès, l'un des pères fondateurs du 7e art. Mais attention, avec Hugo Cabret, il ne nous offre pas un biopic conventionnel, mais plutôt un conte de fées que ne renierait pas Tim Burton. I feel the Méliès when I first saw it, and when I was about 12 years old, that the freedom of the imagination, unlimited. Unlimited. That's the very impulse of creativity. Who built him? I would think a magician. Méticuleux et minutieux, Scorsese a réinventé avec une précision maniaque en studio le Paris du début du siècle et recomposé les films de Méliès. Well, that took over a year of distilling, seeing everything, thinking what was the biggest impression on me. My assistant director, Dante Ferretti, my production designer, my researcher, Marianne Bauer, who's been researching, and she's become very important in this process, and Bob Richardson, cinematographer. So we would maybe have out of 20 films we'd want to reproduce over a period of a year that got narrowed down. Also in our shooting schedule was shortened by that point. Pour interpréter Georges Méliès, Scorsese a retrouvé son acteur de Shutter Island, Ben Kingsley, qui avec Hugo Cabret participe à son premier film en relief. To be filmed in 3D is very interesting because, as you know, the Panavision, classic Panavision close-up is for an actor a very close examination. With a 3D camera, it's an X-ray examination. The 3D camera can see honestly what you are thinking before the thought hits your face. Star de son temps au carrefour des 19e et 20e siècles, Georges Méliès est peu à peu tombé dans l'oubli, jusqu'à devenir dans les années 20 marchand de jouets à la gare Montparnasse. C'est là que le film de Scorsese débute. Looked at some photographs of him at the railway station in the toy shop, and the difference between the two men was extraordinary. One in his studio, really happy, joyful, and then the other in his in exile in his toy shop. Père des effets spéciaux, Méliès a ouvert la voie à son propre déclin, remplacé par de nouveaux cinéastes. You've tried to forget the past for so long. Maybe it's time to try and remember. Si Méliès et son cinéma sont le prétexte et le thème central du film, le personnage principal, Hugo, est un jeune garçon inventé de toutes pièces qui n'apparaît pas dans la biographie du cinéaste, mais dans le livre dont est tiré le film. What's your name, boy? Hugo. Hugo Cabret. He's very different to both me and other characters I've played. He's far more, well, not mature, but he's had to grow up far faster than anyone else's age because he's had so many more hardships in his life. Pour Martin Scorsese, Hugo Cabret restera comme sa première incursion dans le monde de l'enfance, se rapprochant du cinéma de Tim Burton. There is that Alice in Wonderland, that the way that Tim Burton and Marty have found a way of looking through the eyes of a child. Do you want to have an adventure?